मीडिया वेज के प्लेटफॉर्म तो प्रोग्राम खबरां दा लेखा जोखा के अंतर्गत आप सब का निੱਘਾ स्वागत है जी आयां ਨੂੰ। Khabraan Da Lekha Jokha program May 13, 2024 has been sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact Hanif Litigation lawyer Shahid Hanif 604-626-3144. Next 48 hours challenging for Fort Nelson as volatile wildfire activity kicks up, says BC government. The Parker Lake wildfire is threatening the northern BC town of Fort Nelson Monday after 3 days of steady growth due to prime wildfire conditions. Emergency Minister Bowen Ma gave an update on the situation today, explaining that the next 48 hours will be a challenging situation for the Northern Rockies Regional Municipality, given forecasted ongoing westerly winds and extremely dry and volatile fuels in the area. We may begin to see volatile wildfire activity later this afternoon, Ma continued. With the aggressive wildfire threatening the town, there are still some holdouts refusing to follow an evacuation order for the community. The Parker Lake fire had rapidly spread to more than 52 square kilometers by Sunday night, with the flames only 3.5 kilometers outside the community. As of Monday morning, the fire was just 2.5 kilometers outside of the town. BC Wildfire Service wildfire crew and local fire crews and the fire department from across the province are doing everything they can due to protect homes and the community, Ma said. An incident management team, 70 firefighters, 19 rotary wing aircraft and air tankers and 17 pieces of heavy equipment, along with a further 70 structural personnel and equipment, have been mobilized to stave off the possible damage to the town, Ma explained. A second incident management team has been deployed to help with wildfires in the Prince George Fire Center. Highway 97 and Highway 77 remain closed north of Fort Nelson, she added. गर्मी की रुत आउंदे सारा शन्ना जी जंगली अग्गां ने ਜਿਹੜੀਆਂ हाँ ਉਹ जी। शुरू हो गईਆਂ ਨੇ और ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ और सैकड़े किलोमीटर ने ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ और ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਸ਼ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾ ਬੁਝਾਈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਆ और ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਰਥਰਨ BC ਚ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ। जी बिल्कुल। Family friendly Vancouver Canucks watch party drew hundreds. Hundreds of people gathered at Vancouver's Oak Meadows Park Sunday evening for the city's first official public Canucks watch party. At its peak, around 500 to 600 people gathered at the South Canby Park for the family-friendly event. Lots of smiles were shining at the event, with families sprawled across the field. Fan reaction was far from muted, but not nearly as loud or high energy as sports bar or the arena. I think it's incredible. It's great for families. I can't take my whole family to the game. I don't have that. And I have a 2-year-old and she gets to be part of this and think that's special, one person said Sunday night. Arturo Silva's top 42 of 45 shots to help the Vancouver Canucks edge out a win over the Edmonton Oilers in the first road game of the series on Sunday. ਕਨੈਕਸ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਸੀ। Bilkul, the Canucks took Game 3 of the Stanley Cup playoff series with a final score of 4-3. Brock Boeser had 2 goals and an assist, while Elias Lindholm also scored twice for Vancouver. Quinn Hughes and JT Miller each contributed a pair of assists. Many of the Vancouver crowd were just screaming loud. ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਵਾਹਵਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਨੈਕਸ ਔਰ ਕਨੈਕਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਆਖਰਕਾਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੀ ਇਸ ਬੈਂਡ ਵੈਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੇਮ ਦੇਖਣ। ਬਿਲਕੁਲ।
Police called out after woman digs up grenade near Henge Park, says VPD. Police were called out after woman digging in a garden near Vancouver's Henge Park in Olympic Village unearthed an old grenade, the Vancouver Police Department confirmed. It's currently unclear how long the grenade had been there or who put it there, Sergeant Steve Edison said. Edison says police were sent to the park to contain the area and take care of the issue. Explosives technicians from our emergency response team analyzed the grenade to determine if it was active, then rendered it inert by using a small explosive charge, he said. There's no further risk to the public and the area has been reopened, Edison says. The investigation is ongoing, police say. फौजी दस्ते ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਣਾ ਥਾਂ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ जी बिल्कुल और आप सुन रहे हैं दोस्तों www.mwlive.ca 7 media experts selected to help modernize CBC Radio Canada before next election. 7 multimedia experts have been selected to advise Heritage Minister Pascal Saint-Onge as she renews the role of Canada's public broadcaster. Canadian Heritage says the group will provide policy advice mainly on CBC Radio Canada's governance and funding. The department notes that the consultations on the CBC's mandate have already been done with the general public. The newly appointed advisory committee will now help Saint-Onge chart a path forward with members contributing knowledge from a variety of fields. Saint-Onge says committee members have diverse perspectives and experiences that will help her modernize the public broadcaster. Ottawa wants to redefine the role of CBC before the next federal election as the Liberals hedge against a possible change in government. The advisory committee includes Mary Philippe Beauchard, CEO, TVS Quebec Canada, Jessie Wente, Chair of the Canada Council of the Arts, founding Executive Director of the Indigenous Screen Office, Jennifer McGuire, Managing Director, Pink Triangle Press, David Schkock, CEO and Editor-in-Chief, The Logic Independent Media Startup, Mike Anani, Associate Professor of Communication and Journalism, University of Southern California, Annenberg. ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ CBC ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਵਾਲੀ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ 5 ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਫੀਡਬੈਕ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਣਗੇ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ कि गवर्निंग पार्टी है तो शायद कोई तब्दीली आवे जी बिल्कुल और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए खबरों का लेखा जोखा प्रोग्राम से। अंटिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय बी सेफ।